네, 우리 대한민국 국회를 방문해 주시고 특히 우리 더불어민주당을 방문해 주신 안드레아스 놀리엔 스웨덴 의회 의장님을 비롯한 스웨덴 의회 대표단 여러분을 진심으로 환영합니다. His Excellency Andreas Norlien, Speaker of the Swedish Riksdag, and other members of the Swedish parliamentary delegation, welcome to the National Assembly. 네, 지금 우크라이나 전쟁으로 유럽 전체가 엄중한 상황에도 불구하고 우리 대한민국을 방문해 주셔서 감사드리고 또 양국 관계 발전을 위해서 큰 역할을 하고 계신 의장님과 또 올벤 대사님 그리고 의원님들의 헌신적인 외교 노력에 깊은 감사의 말씀드립니다. Thank you for visiting the Republic of Korea despite the heightened tension due to the war in Ukraine. I'd like to express my appreciation to the important roles that you are playing in enhancing the ties between Sweden and Korea, and also your dedicated diplomatic efforts in this regard. 네, 스웨덴은 올해 한국인이 선호하는 국가 중 2위를 차지할 정도로 한국과 아주 가까운 이 우호 친선 관계를 맺고 있는 나라입니다. A recent poll found that Sweden is the second most favored country by Koreans, which is a testament to the friendly ties that exist between our two countries. 지난 남북미 회동 때 그리고 북미 실무 협상 장소로 수도인 스톡홀름을 내주셔서 한반도 평화에도 이 가교 역할을 해주시는 등 이 한국을 위해서 많은 외교적인 노력을 기울여 주시는 스웨덴 이 국민 여러분께도 감사의 말씀드립니다. I also like to express my appreciation for the Swedish people for playing important diplomatic roles for the Korean Peninsula. Its capital city, Stockholm, served as a bridge for peace in the Korean Peninsula by providing the venue for the meeting in January 2019 among officials of South Korea, North Korea, and the U.S., and as well as the working level talks between the U.S. and North Korea. 우리 대한민국 국회에서는 스웨덴 의회를 모범적인 의회로 생각하고 있습니다. 사회적 대화를 적극적으로 할 뿐만 아니라 사회적 합의하에 모든 정책들을 이끌어 가시고 있는 이 스웨덴의 의회 문화를 보고 우리는 많은 영감과 또 이 정책적인 이 목표를 얻게 됩니다. The National Assembly of the Republic of Korea sees the Swedish Riksdag as an exemplary parliament due to its culture that you base on the social consensus when implementing and developing social policies. We are greatly inspired by the culture in the Swedish Riksdag. 러시아의 우크라이나 침공으로 비롯된 유럽 안보 위기가 스웨덴 의회의 노력으로 하루빨리 안정을 되찾기를 바랄 뿐만 아니라 또 한반도 평화 프로세스를 진행해 온 우리 이 동북아시아의 평화를 위해서도 항상 관심을 가져주시기를 당부드립니다. The Russian invasion of Ukraine has created a security crisis in the European region. I look forward to Swedish contribution to the efforts to bring stability to the European region as soon as possible. And I also like to ask for your continued support and attention in bringing peace in the Northeast Asia. Yeah, Mr. Speaker, Your Excellency, 놀리엔 의장님께 다시 한번 이 방문에 감사드린다는 말씀드립니다. Once again, I'd like to thank Speaker Norlien for visiting the Democratic Party of Korea. Thank you for those words, for the welcoming of me and my delegation. It's a great pleasure to be here in Korea. I think this is one in a long row of high-level visits that we have exchanged between our two countries. 네, 감사드립니다. 저와 스웨덴 의회 대표단을 환영해 주셔서 감사드립니다. 저도 한국을 방문하게 되어 매우 기쁩니다. 그동안 한국과 스웨덴 간의 고위급 상호 방문을 비롯한 교류가 계속 있었고 그 일환으로 이렇게 방문하게 되었습니다.
We have exchanged state visits, we have exchanged visits on high government level, and a couple of years ago I had the honor of receiving Speaker Pike in the Swedish Parliament, and now I'm here on an official visit, and I think this demonstrates the closeness of our countries, but also the ambition to further deepening our relationship. 네, 국빈 방문도 있었고 양국 간에, 그리고 정부 차원의 방문도 있었고 2년 전에는 현 박병석 의장님께서 스웨덴을 공식 방문해 주셨습니다. 그에 대한 답방으로 제가 이렇게 한국을 또 방한을 하게 됐고, 이러한 고위급의 교류는 양국 간의 친선, 우호 관계를 잘 보여주고 더 심화되고 있다는 점을 보여준다고 생각합니다. I think we have a lot to learn from each other, and I know that I myself and many Swedes are very impressed by the rapid development of technology and innovation, and the innovation culture that you have in your country, and the tremendous journey that you have made during these past decades into becoming one of the world's leading innovative economies. 네, 저를 비롯한 스웨덴 국민들은 한국이 빠른 기술적인 발전을 달성하고 혁신을 이루고 있으며 또 혁신 문화를 조성한 데 대해서 감명을 받았습니다. 그동안 지난 수십 년 동안 이런 여정을 통해서 세계적으로 현도적인 그런 혁신 국가로 거듭난 데 대해서 감명을 받았습니다. The Russian invasion of Ukraine and the atrocities that we have seen unfolding have indeed, as you mentioned, created a crisis. Not just in Europe, but I would say in the world when it comes to peace and security. And I think the move of the Republic of Korea to join the sanctions regime is very important and very much appreciated in Sweden and in Europe. You are a large economy, and you taking part in these very severe measures against Russia is very important. 네, 언급하신 그 러시아의 우크라이나 침공, 그리고 저희가 목격하고 있는 그런 잔인한 행위들 때문에 실제로 유럽뿐만 아니라 전 세계 평화 안보에 큰 위기가 도래했습니다. 한국이 그런데 이런 그 러시아에 대한 제재 조치에 동참한 것이 굉장히 중요하다고 생각을 합니다. 스웨덴뿐만 아니라 유럽 연합 차원에서도 이를 높이 평가하고 있습니다. 한국은 그 경제 규모가 큰 국가이며 이렇게 중요한 러시아에 대한 또 그 제재에 참여하는 것이 중요하기 때문입니다. And I know that Ukrainian President Zelensky is supposed to give an address here at the National Assembly today, and I had the honor of receiving him a couple of weeks ago in the Swedish Parliament, and he gave the chamber and all members of the government and the Parliament a very strong and moving address, which was greeted with standing ovations as an expression of our deep solidarity and support for Ukraine. 네, 오늘 국회에서 우크라이나 젤렌스키 대통령의 연설이 있는 것으로 알고 있는데요. 2주여 전에 스웨덴에서도 그 의회에서 연설이 있었습니다. 저희 그 정부 측, 스웨덴 정부 측 인사뿐만 아니라 의원들 모두가 참석해서 젤렌스키 대통령의 연설을 감명 깊게 들었고, 연설이 끝나고 모두 기립 박수를 보내드렸습니다. 그 스웨덴의 우크라이나에 대한 연대와 지지의 표명이었습니다. And to conclude, I thank you for your kind words about the Swedish role in helping to bring peace and stability to the Korean Peninsula. That is, we have been committed to promoting peace and security in the Korean Peninsula for decades, and I can assure you that we will remain committed to that cause and do our utmost to help and facilitate that very important process. 네, 마지막으로 그 스웨덴의 한반도의 평화와 안보를 위한 역할에 대해서 친절한 말씀을 해주신 점 감사드리고 싶습니다. 실제로 한반도 평화 안보에 관해서 스웨덴은 강한 의지를 갖고 있습니다. 그리고 앞으로도 이렇게 중요한 그런 프로세스에 대해서 저희가 지원할 것이라는 점에 대해서는 안심하셔도 좋습니다. 오늘 아침에 이제 폴란드에서 왔습니다. I arrived here actually this morning. This morning. 거기에 이제 이번에 상당히 인상적이었던 것이 이제 독일이나 폴란드 쪽에
수백만 명의 그 난민들을 난민촌에서도 수용하지만 개인 집에서 빈 방이나 거기서 전부 수백만 명을 수용해서 하는 것이 상당히 인상적이었습니다. I was impressed by the fact that not only the refugee camps in Poland and Germany are accommodating those millions of Ukrainian citizens, refugees, but individual citizens are giving their rooms and their house for those refugees. 그 전쟁은 아무도 미워하지 않는 자를 죽음으로 몰아넣는다라는 톨스토이의 말이 많이 생각나는 시간이었습니다. During my visit to Poland, I was reminded of what Tolstoy once said, that war kills those who are not hated by anyone. 우리가 좀 전 세계가 인류가 노력해서 좀 빨리 좀 평화가 왔으면 좋겠습니다. I sincerely hope that all countries in the world can work together to bring back peace to Ukraine. 그 제가 고향이 평창인데요. 그 평창 올림픽 때 실사 단장이 그 스웨덴 분이었어요. I was born in Pyeongchang, in Gangwon Province, and we had the Pyeongchang Winter Olympics, and the leader of the inspection team was Swedish. 그래서 그분이 올 때 어떻게 할까라고 해서 우리가 아바의 I Have a Dream이라는 합창곡을 우리가 2018명이 해서 큰 박수를 받은 적이 있었어요. So when he visited Pyeongchang, we thought about how to provide our hospitality to him, and we decided to perform a choir song of ABBA. 2018 of us sung ABBA song. I Have a Dream. I Have a Dream. 그래서 2018년도에 또 그래 그 올림픽의 남북 평화회가 대화가 진행됐던 게 역사적인 사건이었습니다. 앞으로도 스웨덴이 좀 남북 관계 개선에 많은 도움을 주셨으면 좋겠습니다. In 2018, the Pyeongchang Winter Olympics provided an important opportunity to improve inter-Korean relations and promote inter-Korean dialogue, and I look forward to continued Swedish support for improvement of inter-Korean relations. 의장님 오셨으니까 제가 두 가지 부탁 말씀을 드리면요. I have two requests actually to His Excellency, Speaker. 그 하나는 제가 스웨덴이 왜 이렇게 경제 강국이 됐을까라고 조사를 해본 적이 있습니다. I did some research into how Sweden has become such an economic powerhouse. 거기에는 이게 노벨상이라는 게 이게 상당히 지식 플랫폼이 되고 있구나라는 걸 알게 됐습니다. And I realized that Nobel Prize have served as a intellectual platform in Sweden. 그래서 이게 한국에 우리는 어떻게 주니어 노벨상이나 이런 거를 좀 만들어낼 수 있으면 저희가 상당히 좀 협력 관계를 높일 수 있을까 아닌가 이런 생각을 해봅니다. So I thought that if the Republic of Korea can launch some junior Nobel Prize, then it can also enhance the ties between Sweden and Korea. 또 하나는 우리가 1938년도에 짤지 요바단 협정, 노사정 이 협정이 세계적인 모델이 되고 있는데 한국이 지금 가장 못하고 있는 부분이 가장 절실한 게 이 대타협 모델입니다. 그래서 이 대타협 모델을 한국이 좀 배울 수 있는 이런 어떤 시스템이 하나 있으면 좋겠다는 생각을 합니다. And the Swedish model of consensus among the labor unions, management and government, the Saltsnobaden agreement. Saltsnobaden agreement is a global model, but Korea has not shown much progress in this regard. So I'm hoping that we could have some kind of a system through which we can learn this system, the Saltsnobaden system in Korea. 우리 다니엘 볼펜 대사님을 좀 많이 도와주시면. We might need some assistance and support from Ambassador Daniel Volbin in this regard.